Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koromore. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koromore. Tomavina Kedayalu Jagata Samsara. Tomavina Kedayalu Jagata Samsara. Patita Pavana Hetu Tava Avatar. Patita Pavana Hetu Tava Avatar. Patita Pavana, Patita Pavana Hetu Tava Avatar. Mosamo Patita Prabhu Napaibea. Mosamo Patita Prabhu Napaibea. Aha Prabhu Nityananda Premananda Suki. Aha Prabhu Nityananda Premananda Suki. Kripa Bolo Kanakoro Ami Boro Duki. Kripa Bolo Kanakoro Ami Boro Duki. Daya Koro Sita Pati Advaita Goswami. Daya Koro Sita Pati Advaita Goswami. Tava Kripa Bole Pai Chaitanya-lila. Tava Kripa Bole Pai Chaitanya-lila. Aha Swarup Sanatana Ruparana. Aha Swarup Ruparaguna Bhatta Jiva Shijiva
Prabhu Lokana Batajuga Sujiva Prabhu Lokana Doya Kodo Shilata Prabhu Shiva Doya Kodo Shilata Prabhu Shiva Ramachandra Sangamage Narotamoda Ramachandra Sangamage Narotamoda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Tiname Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa. Okay, can you tell me where we left off yesterday? One moment, Hare Krishna. Chapter 4, verse 122. That's 20. what I have. Yeah. I made a bookmark and I didn't say save my bookmark. I have to do all kinds of stuff. Om Gana Timirandasya Yakaya Chaksura Militanya Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistana Stapitamina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Padantikam. Okay, there were still the same 8 people. The Kadar is here today. Yeah. Okay, we're starting with Antya-lila. Sanatana Goswami visits the Lord at Jagannatha Puri. Antya 4, 122. Продолжаем читать Антья-лила, 4 глава. Санатана Госвами навещает Господа в Джагannatha-Пури, текст 122. So this is another very interesting chapter. Тоже очень захватывающая глава. Especially the personal relationships between Lord Chaitanya and Sanatan and Haridas. That's mostly what it's about. В особенности очень интересно наблюдать за отношениями между Господом, Харидас Такуром, Санатаной Госвами. Okay, so Lord Chaitanya is speaking. Prabhu kahe konapate aila sanatan tenha kahe samudrapate kailun agaman. When the Lord inquired by which path had you come, Sanatana Goswami replied, I came by the path along the beach. Когда Господь Чайтанья спросил, по какой дороге ты пришел, Санатана Госвами ответил, я шел по дороге, проходящей вдоль берега океана. Prabhu kahe tapta balukate kemane aila singa godarapate shitala kene aila. Chaitanya Mahaprabhu said, how did you come along the beach where the sand is so hot
Why didn't you come by the path in front of the Singadwara gate? It's very cool. Чайтанья Махапрабху сказал, почему ты пошел вдоль берега по такому горячему песку, почему ты не пошел по дороге, которая проходит мимо львиных ворот, ведь этот путь гораздо прохладнее. Singadwara refers to the main gate on the eastern side of the temple, so in the daytime that would be cool in the shade. Львиные ворота расположены с восточной стороны храма Джаганнатха. Japta Balukaya Tomara Paya Haila Brana Charitamrita Kemane Karila Saha. The hot sand must have blistered your soles. Now you cannot walk. How did you tolerate it? Горячий песок, должно быть, обжег тебе стопы, теперь ты не сможешь ходить, как ты вытерпел эту боль. Sanatana Kahe Duka Bahuta Napailun Paye Brana Anachetaha Nadanilun. Sanatana Goswami replied, I did not feel much pain, nor did I know that there were blisters because of the heat. Санатана Госвами ответил, я не чувствовал особо сильной боли, и я не знал, что на ногах моих вскочили волдыри. So like an intoxicated person, but intoxicated with love for Krishna. То есть он вел себя, по сути, как опьяненный человек, но он был опьянен любовью к Кришне. Singha dware yaite mora nahi arika visheshe takudera kaha seva kera prachara. I have no right to pass by the Singha Dwara, where the servants of Jagannatha are always coming and going. Я не имею права ходить мимо львиных ворот, потому что по этой дороге ходят слуги Джаганнатхи. Sevaka gatagati kare nahi avasara tara sparsha haile sarvanasa ate mora. The servants are always coming and going without interval. If I touch them, I shall be ruined. Служители ходят туда и сюда по этой дороге. Если я коснусь их, то меня уже ничто не спасет. Herein is very clearly indicated that priests performing deity worship should be careful to keep themselves completely pure and not be touched by outsiders. Sanatana Goswami and Antya-lila were thinking themselves much as in Yavana because of their past association with Muslims, did not enter the temple or even travel on the path in front of the gate. It's customary for priests of temples in India not even to touch outsiders or interview anyone after having been touched. This is a very important item in deity worship. Комментарий. Эти слова Санатана Госвами указывают на то, что пуджари, поклоняющиеся божеству, должны соблюдать идеальную чистоту и не касаться посторонних людей. Санатана Госвами и Харидас Такур, считая себя млечхами яванами из-за своего прежнего общения с мусульманами, не входили в храм и даже не проходили мимо ворот храма. У священнослужителей в индийских храмах принято избегать даже соприкосновения с посторонними, а если это произошло, они не приблизятся к божеству. Это очень важное правило в храмовом поклонении. Shuni Mahaprabhu Mane Santosha Paila Tushtahana Tanre Kichu Kahite Lagila. Having heard all these details, Chaitanya Mahaprabhu, greatly pleased, spoke as follows. Чайтанья Махапрабху очень понравился ответ Санатане. Довольный им, он произнес такие слова.
Yadyapyo tumihao jagat pavana Thomas Sparshe Pavitrahaya Deva Muni Gana Tatapi Bhakta Sabhava Maryada Rakshana Maryada Palanahaya Sadhura Bhusha. My dear Sanatan, although you are deliverer of the entire universe, and also even the demigods and great saints are purified by touching you, it is characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of Vaishnava etiquette is the ornament of the devotee. Дорогой Санатана, хотя ты спаситель всей вселенной, и даже полубоги и великие святые очищаются от соприкосновения с тобой, преданные всегда строго следуют правильно правилам вайшнавского этикета. Соблюдение этикета вайшнавов украшает преданного. Maryada Langane Loka Kare Ujahasa Iha Loka Pada Loka Dui Haya Nasha. If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him. Thus he is vanquished in both this world and the next. Тот, кто нарушает правила этикета, становится посмешищем для людей, лишается счастья как в этом мире, так и в следующем. Maryada Rakile Tushta Kaile Moramana Tumi Aiche Nakarile Kare Kona Jana. By observing the etiquette, you have satisfied my mind. Who else but you can show this example? Строго соблюдая правила поведения вайшнавов, ты очень обрадовал меня. Кто, кроме тебя, мог подать другим такой пример? Etabali Prabhu Tanre Alingana Kaila Tanre Kandu Rasa Prabhura Shi Angela Gela. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu embraced Sanatana Goswami, and the moisture oozing from his itching sore in Sanatana's body smeared the body of the Lord. Сказав, что это Чайтанья Махапрабху обнял Санатану Госвами, и гной из яс на его теле размазался по телу Господа. Vara vara nishedena chabu kare alingana ange rasa lage dukkha vaya sanatana. Although Sanatana Swami repeatedly forbade Chaitanya Mahaprabhu to embrace him, he did it anyway. Thus his body was smeared with moisture from Sanatana's body, and Sanatana became greatly distressed. Как не сопротивлялся Санатана Госвами, Господь все же обнял его, и все тело Господа испачкалось гноем, сочащимся из яс на его теле. Видя это, Санатана Госвами очень сильно расстроился. Hemate Sevaka Prabhu Dune Gada Gele Aradina Jagadananda Sanatana Nilila. Thus both servant and master departed for their respective homes. The next day, Jagannatha Pandit went to meet Sanatana Goswami. После этого слуга и его господин вернулись каждый к себе. На следующий день к Санатане Госвами зашел Джаганнатха Пандит. Panditere Sanatana Dukkha Nivedila. Nivasa Krishna Kata Goshti Kaila Panditere Sanatana Dukkha Nivedila. When Jagannatha and Sanatana Goswami sat together and began to discuss topics about Krishna, Sanatana Goswami submitted to Jagannatha Pandit because of his distress. Джаганнатха Пандит и Санатана Госвами сели вместе и стали беседовать о Кришне. В ходе их бесед Санатана Госвами рассказал Джаганнатхе Пандиту о своем горе.
Jagannatha and Sanatana sat together and began to discuss. Ihan Ailana Prabhure Deki Duta Kandi Mane Chaha Prabhu Dila. I came here to diminish my unhappiness by seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu, but the Lord did not allow me to execute what was on my mind. Я пришел сюда, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей Махапрабху и облегчить свое горе, но Господь не позвонил мне сделать то, что я задумал. Although I forbid him to do so, Chaitanya Mahaprabhu nevertheless embraces me, and therefore his body becomes smeared with the discharges from my itching sores. Хоть я запрещаю ему делать это, Шри Чайтанья Махапрабху обнимает меня, и потому его тело покрывается выделением из язв на моем теле. Aparadahaya mora nahi kanistara Jagannatena nadekiya e dukkha apara. In this way I am committing offenses at his lotus feet. And from these offenses I shall certainly not be delivered. At the same time, I cannot see Lord Jagannath. This is my great unhappiness. Таким образом, я наношу оскорбление его лотосным стопам, и потому лишусь спасения. В то же время я не имею возможности видеть Господа Джаганнатху. Все это делает меня несчастным. Itta nimitta ailana ami aila viparite kikaile hitahaya nari nirdarite. I came here for my benefit, but now I see that I'm getting just the opposite. I do not know, nor can I ascertain how there can be any benefit for me. Я пришел сюда, чтобы получить благо, но сейчас я вижу, что все получилось наоборот. Я не знаю и никак не могу понять, что мне теперь делать. Pandit kahe tomara vasa yogya vrindavan rata yatra deki tahan karaha gamana. Jagannatha Pandit said, the most suitable place for you is to reside in Vrindavan. After seeing that Rath Yatra festival, you can return there. Джаганнатха Пандит сказал, самым подходящим местом для тебя будет Вриндаван, ты можешь вернуться туда после Радха-ятры. Prabhu agya anache tuma duibaye Vrindavane vaise tahan sarva sukha paye. The Lord has already ordered both you brothers to situate yourselves in Vrindavan. There you will achieve all happiness. Господь уже дал тебе и твоему брату указание поселиться во Вриндаване. Там ты будешь полностью счастлив. Ye Karayala Prabhura Dekila Charana Rate Jagannatha Deke Karaha Gamana. Your purpose of coming here has been fulfilled, for you've seen the lotus feet of the Lord. Therefore, after seeing Lord Jagannath on the Rath Yatra cart, you can leave. Увидев лотосные стопы Господа, ты добился того, ради чего пришел. Поэтому после того, как увидишь Господа Джаганнатху на колеснице во время Радха-ятры, можешь возвращаться во Вриндаван. Sanatana Kahe Bala Kaila Upadesha Kahanyaba Se Mora Prabhu Datta De. Sanatana Goswami replied, you have given me very good advice. I shall certainly go there, for that is the place the Lord has given me for my residence. Ты дал мне, Санатана Госвами сказал, ты дал мне очень хороший совет.
Я обязательно вернусь туда, ибо сам Господь дал мне указание, наказ жить там. Purport. The word Prabhupada is very significant. Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotional cult teaches one not to sit down in one place, but to spread the devotional cult all over the world. The Lord dispatched Sanatana Goswami and Rupa Goswami to Vrindavan to execute and renovate the holy places, and from there establish the cult of bhakti. Therefore, Vrindavan was given to Sanatana and Rupa as their places of residence. Similarly, everyone in the line of Mahaprabhu's devotional cult accept the words of the spiritual master and thus spread the Krishna conscious movement. You can go everywhere to all places of the world, except these places which are probably got to be the place where it was given by the spiritual master or Lord Krishna. Комментарий. В этом стихе следует обратить внимание на слова Прабху Датта Деша. Религия, преданность, которую преподавал Чайтанья Махапрабху, призывает всех не сидеть на одном месте, а распространять учение преданности по всему миру. Господь отослал Санатану Госвами и Рупу Госвами во Вриндаван, чтобы они рассказали и восстановили святые места. Из этого места учение о бхакти должно распространиться повсюду. Поэтому Господь велел Санатане Госвами и Рупе Госвами поселиться во Вриндаване. Точно так же все последователи учения преданности, которое проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, должны принять волю духовного учителя и распространять повсюду движение сознания Кришны. The spiritual master is a representative of Lord Krishna. Therefore, one who has carried out the orders of the spiritual master is understood to have carried out the orders of Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to spread the bhakti cult all over the world. Pritivite Yachayata Nagaradigram Anshakanda 4:126. Therefore, the devotees in the line of Krishna consciousness must go to different parts of the world and preach as ordered by the spiritual master. That will satisfy Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just see how many times Prabhupada is saying you should go everywhere and preach. And it's not like this; these are not for specific people. You know, this is one of these books distributed in mass. He's just instructing anyone who will listen. Последователи Господа Чайтаньи должны поселиться в разных уголках мира, считая эти страны Прабху Датта Деша местами, данными им духовным учителем или самим Господом Кришны. Духовный учитель является представителем Господа Кришны. Исполнять указания духовного учителя все равно, что исполнять указания Кришны или Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху хотел распространить учение о бхакти по всему миру. Поэтому преданные, которые принадлежат школе сознания Кришны, должны отправляться в разные части мира и проповедовать, как велит им духовный учитель. Это доставит удовольствие Шри Чайтаньи Махапрабху. И тут обратите внимание, как много Прабхупада говорит о том, что надо идти в любую точку мира и распространять это любым людям в каждом месте. Aradina Mahaprabhu Nilibare Aila. After talking like this, Sanatana Goswami and Jagannatha Puri returned to their respective duties. The next day, Chaitanya Mahaprabhu went to see Haridas and Sanatana Goswami. Поговорив об этом, Санатана Госвами и Джаганнатха разошлись по своим делам. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху пришел проведать Харидаса и Санатана Госвами. Haridasa Kaila Prabhu Charana Vandana Haridasa Kaila Prabhu Prima Alingana. Haridas Thakur offered obeisance to the Lord's feet of Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord embraced him in ecstatic love.
Харидас Такур почтил лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, и в ответ Господь, охваченный любовью, обнял его. Durahaite Danda Paranama Kare Sanatana Prabhu Bolaya Bara Bara Parite Alingana. Sanatana Goswami offered his obeisances and dandavats from a distant place, but Chaitanya Mahaprabhu called him again and again to embrace him. Санатана Госвами выразил почтение Господу и сделал дандават издалека, но Шри Чайтанья Махапрабху стал подзывать его к себе, чтобы обнять. Aparada Bhaye Kenha Milite Naila Mahaprabhu Milibare Se Tani Gela. Out of fear of committing offenses, Sanatana Goswami did not come forward to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord, however, went forward to meet him. Я из опасения совершить оскорбление Санатана Госвами не подходил к Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, но Господь сам подошел к нему, чтобы поприветствовать. And say for every step we take towards Krishna, he takes 10 towards us. И говорится, что на каждый шаг, который мы делаем в сторону Кришны, он делает 10 навстречу нам. He always wants to help every devotee. Он все время хочет помочь всем. Sanatana Bhagi Pache Karena Gamana Balat Kare Dade Prabhu Paila Alingana. Sanatana Goswami backed away. Chaitanya Mahaprabhu caught him by force and embraced him. Санатана Госвами отпрянул назад, но Шри Чайтанья Махапрабху схватил его и обнял. Duijana Mana Prabhu Vasila Pindate Nirvina Sanatana Lagila Kahite. The Lord took them both with him and sat down in the sacred place. Then Sanatana Goswami, who was advanced in renunciation, began to speak. Господь увел их с собой и усадил в священном месте, когда они сели. Санатана Госвами, не привязанный ни к чему, произнес такие слова. Etta lagi ainu muni aila viparita seva yogya nahi aparada kahon niti niti. I came here for my benefit, he said, but I see I'm getting just the opposite. I'm unfit to render service. I simply commit offenses. Я пришел сюда, чтобы получить благо, сказал он, но вижу, что все получилось наоборот. Я не годен для служения. Вместо того, чтобы служить, я просто каждый день совершаю оскорбления. Sahaje Nicha Jate Mune Dushta Papashaya More Tume Chonila Mora Aparadahaya. By nature, I'm low-born. I'm a contaminated reservoir of sinful activities. If you touch me, that will be great offense on my part. Я по природе своей низок, я оскверненный сосуд, полный грехов. Когда ты касаешься меня, мой господин, одним этим я уже наношу тебе оскорбление. Tahate amara ange kandu rasa rakta chale tomara ange lage tabu sparshada tumi bale. Moreover, blood is running from the infected, itched sores on my body, smearing your body with moisture. Still, you touch me by force.
К тому же кровь течет из гнойных зудящих язв на моем теле, пачкая тебя, но все равно, помимо моей воли, ты касаешься меня. Vibhatsu sparshitena kara grinaleshi aparade mora abe sarvanashi. My dear sir, you do not have even a pinch of aversion to touching my body, which is like in a horrible condition. Because of this offense, everything auspicious will be vanquished from me. Но, дорогой господин, ты сам не чувствуешь ни малейшего отвращения, касаясь моего тела, которое пребывает в ужасном состоянии. Но я из-за этого оскорбления лишусь всего. Tate ihan rohile mora nahaya kalyana agyadeha rata deki yana vindavana. Therefore I see that I will beget nothing auspicious by staying here. Kindly give me orders allowing me to return to Vrindavan after the Ratha Yatra festival. О, дорогой господин, ты сам не чувствуешь ни малейшего. Поэтому я вижу, что не будет ничего хорошего, если я останусь здесь. Пожалуйста, вели мне вернуться во Вриндаван после Радха-ятры. Jagannatha Panditayami Mukti Puchila Vrindavana Yaite Tena Upadesha Dela. I have consulted Jagannatha Pandit for his opinion, and he has also advised me to return to Vrindavan. Я спросил совета у Джаганнатха Пандита, и он тоже посоветовал мне уйти во Вриндаван. Eta Shuni Mahaprabhu Sarosha Antare Jagadananda Krudahana Kare Tiraskare. Hearing this, Chaitanya Mahaprabhu in an angry mood began to chastise Jagadananda Puri. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху стал в гневе бронить Джаганнатха Пандита. Kalikara Bhattuya Jaga Aiche Garbi Haila Toma Sabareha Upadesha Karite Lagila. Jaga is only a new boy, but he has become so proud that he thinks himself competent to advise a person like you. Джаганнатха Пандит, еще совсем мальчишка, но уже так возгордился, что считает себя вправе давать советы таким, как ты. Vyavahare Paramarte Tumi Tara Guru Tuya Tomare Upadeshena Jane Apana Muya. In affairs of spiritual advancement and even in ordinary dealing, you are on the level of his spiritual master, yet not knowing his own value, he dares to advise you. В духовной жизни и даже в мирских делах ты для него как духовный учитель, но не понимая своего положения, он осмеливается давать тебе советы.
Vara upadeshta tume Brahmanika Arya Tomareha Upadeshe Balaka Kare Aiche Karya. My dear Sanatana, you are on the level of my advisor, for you are an authorized person. The Jaga wants to advise you. This is but the impudence of a naughty boy. Дорогой Санатана, я прислушиваюсь к твоим советам. Дорогой Санатана, даже я прислушиваюсь к твоим советам, ибо все принимают твой авторитет. Но Джага осмеливается советовать тебе. Что это, как не дерзость невоспитанного мальчишки? And everybody knows who Jagannatha is in Krishna Lila. Все ли знают, кем является Джаганнатха Пандит в Кришна-лиле? Сатьябама. Who is Satyabhama? One of the wives of Krishna. I think the second one. Yeah, it's It said that Satyabhama was Radharani previously. He wanted to be married to Krishna, so he appeared in Dwarka. His meaning was Chandana. И известно, что Джаганнатха Пандит был в Кришна-лиле Сатьябама, и Сатьябама это одна из жен Кришны, и говорится, что Сатьябама это была Радхарани, а Рукмини Чандравани. Anyway, there's a whole chapter later about pastimes with Jagannatha Puri. Так или иначе, потом будет целая глава, которая повествует о лилах Джаганнатха Пандита. Very intimate association. Очень близкий спутник Господа. Shuni Sanatana Paye Dari Prabhure Kahila Jagannatha Sobhagya Aji Sejanila. When Chaitanya Mahaprabhu was thus chastising Jagannatha Pandit, Sanatana Goswami fell at the Lord's feet and said, I can now understand how the fortunate position of Jagannatha. Когда Шри Чайтанья Махапрабху стал бронить Джаганнатха Пандита, Санатана Госвами припал к его стопам и сказал: «Теперь я понимаю, какая удача выпала на долю Джаганнатхи». Aptanara Ajihila Gyana Jagate Nahi Jagadananda Sama Bhagyavan. I also understand my misfortune. No one in this world is fortunate as Jagadananda. Я также теперь понял, как не повезло мне. В целом мире нет никого удачливее Джаганнатхи. And if you remember yesterday, Haridas Thakur was telling, Sanatan was telling Haridas, he's the most fortunate. Но помните, вчера читали, как Харидас Такур рассказывал Санатане, насколько Санатана самый удачливый. So he's showing and seeing the best in everyone. Он показывает своим примером, как надо видеть лучшее в каждом. Jagat Ananda Tiyao Atmiyata Sudarasa Mora Tiyao Gaurava Stuti Nimba Nishindarasa. Sir, you are making Jagannatha drink the nectar of affectionate relationships, whereas by offering me honorable prayers, you are making me drink the bitter juice of Nimba and Nishinda. Господин, Джаганнатхе, ты даешь пить нектар своей любви, а восхваляя и превознося меня, ты поишь меня горьким соком плодов Нимба и Нишинда. Ajiha Nahila More Atmiyata Gyana Mora Abhagya Tumi Swatantra Bhagyavan. It is my misfortune that you have not accepted me as one of your intimate relations, but you are completely independent Supreme Personality of Godhead.
Мне не повезло, потому что ты так и не приблизил меня к себе. Но что поделать, ты полностью независимый Господь, Верховная Личность. Shuni Mahaprabhu Kichu Vajita Hailamane Tanre Santoshite Kichu Valena Vachane. Hearing this, Chaitanya Mahaprabhu was somewhat ashamed. Just to satisfy Sanatana Goswami, spoke the following words. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху несколько смутился. Чтобы успокоить Санатану Госвами, он сказал такие слова. Jagannatha Priya Amara Ahe Toma Aite Maryada Langana Ani Na Padona Sahite. My dear Sanatana, please do not think that Jagannatha is more dear to me than you. However, I cannot tolerate transgressions of the standard etiquette. Дорогой Санатана, пожалуйста, не думай, что Джагадданатха дороже мне, чем ты. Но я не могу терпеть, когда преданные нарушают этикет. Kahan Tumi Pramanika Shastre Pravina Kahan Jaga Kalikara Vatuya Nivana Navina. You are an experienced authority in the Shastras, whereas Jaga is just a young boy. Ты признанный знаток Писаний, тогда как Джага всего лишь новичок. Amakeha Pujayite Tumi Dada Shati Katatani Budhanacha Vyavahara Bhakti. You have the power to convince even me. In many places you have already convinced me about ordinary behavior and devotional service. Ты способен убедить даже меня, сколько раз я следовал твоим наставлениям в том, что касается повседневной жизни и преданного служения. Tomara Upadeshakare Nayaya Sana Ataiva Tarayami Kariya Bhartsana. Jaga's advising you is intolerable for me. Therefore I am chastising him. Мне невыносимо слушать, что Джага дает тебе советы, поэтому я и ругаю его. Bahiranga Gyane Tomarena Kari Savana Tomara Gune Stuti Karaya Yaiche Tomara Gune. We offer you praise not because I think of you as an intimate relationship, but because you are actually so qualified that one is forced to praise your qualities. Я восхваляю тебя не потому, что считаю посторонним, просто твои достоинства невозможно не восхвалять. Lord Chaitanya understands his teaching by example, so he's teaching us how we should talk to devotees. Господь Чайтанья, он учит нас своим личным примером, и он показывает тут, как надо общаться с преданными. Even though a devotee doesn't want to be praised, you should praise him anyway. Даже несмотря на то, что преданный не хочет, чтобы его прославляли. Because it's good for us, and it's also good for others to hear it. Потому что это благоприятно для говорящего, для нас и для тех других, кто это услышит. We should praise genuinely, not just flattery. But everybody has good qualities. Но нам нужно хвалить других или прославлять других очень искренне, а не делать это как какую-то лесть, потому что у каждого есть какие-то хорошие качества, это должно быть искренне. Yajyapi kahara mamata bahu jane haya priti swabhave kahate kona bhavodaya.
Although one has an affection for many persons, different types of ecstatic love awaken according to the nature of one's personal relationships. Хотя человек может испытывать самые теплые чувства к разным людям, он проявляет любовь к каждому из них по-разному, в зависимости от отношений, связывающих их. Tomara deha tumi kara bibhatsa gyana, tomara deha amare lage amrita samana. You consider your body dangerous and awful, but I think your body is like nectar. Ты считаешь свое тело зараженным и отталкивающим, но для меня оно как сосуд с нектаром. Prakrita deha tomara prakrita kabunaya, tatapi tomara tate prakrita buddhi raya. Actually, your body is transcendental, never material. You were thinking of it, however, in terms of material conception. На самом деле твое тело полностью духовное, в нем нет ничего материального, хотя сам ты считаешь свое тело состоящим из материи. Tomara deha tumikara. I think it's like that. Actually, your body is transcendental. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives his opinion about how a person completely engaged in the service of the Lord transforms his body from material to transcendental. He says, a pure devotee engaged in the service of Lord Krishna has no desire for his personal sense gratification. Thus, he never accepts anything for that purpose. He desires only the happiness of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and because of the ecstatic love for Krishna, he acts in various ways. Karmis think that the material body is an instrument for material enjoyment, and that is why they work extremely hard. A devotee, however, has no such desires. A devotee always engages wholeheartedly in the service of the Lord, forgetting about bodily conceptions and bodily activities. The body of a karmi is called material because the karmi, being too absorbed in material activities, is always eager to enjoy material facilities. But the body of a devotee who tries his best to work very hard for the satisfaction of Krishna by fully engaging in the Lord's service must be accepted as transcendental, whereas karmis are interested only in personal satisfaction of their senses. Devotees work for the satisfaction of the Supreme Lord. Therefore, one who cannot distinguish between devotion and ordinary karma may mistakenly consider the body of a devotee material. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, почему тело человека, полностью занятого служением Господу, преображается из материального в духовного. Он пишет: чисто преданный танцу служением Господу Кришне не стремится услаждать свои чувства и никогда ничего не использует с этой целью. Единственное, чего он желает, это приносить счастье Верховной Личности Бога Кришне. Во всем, что он делает, им движет экстатическая любовь к Кришне. Карми считают свое материальное тело инструментом для материальных наслаждений, и потому трудятся, не покладая рук. Однако у преданного нет подобных желаний. Забывая о своем теле и соображениях, связанных с телом, преданный всегда поглощен служением Господу. Тело карми именуется материальным, потому что такие люди полностью погружены в материальную деятельность и всегда стремятся наслаждаться материальными удобствами. Но тело преданного, который, не покладая рук, трудится ради удовлетворения Кришны, полностью посвятив себя преданному служению, необходимо считать духовным. В отличие от карми, которого интересует только чувственное удовольствие, преданные трудятся ради удовлетворения Верховного Господа. Поэтому тот, кто не может отличить преданность от обыкновенной кармы, может по ошибке считать тело чистого преданного материальным. Но знающий человек никогда не допустит подобной ошибки. Непреданные, приравнивающие преданное служение к обычной материальной деятельности, оскорбляют трансцендентное имя Господа. Чистый преданный знает, что тело преданного, будучи всегда духовным, предназначено только для служения Господу.
One who knows this does not commit such a mistake. Non-devotees who consider devotional activities and ordinary material activities to be on the same level are offenders to the chanting of the transcendental holy name of the Lord. The pure devotee knows that the devotee's body, being always transcendental, is just during service to the Lord. Okay, I read it. Чисто преданный, зная, что тело преданного, будучи всегда духовным, предназначено только для служения Господу. Next paragraph is really far. The devotee on the topmost platform of devotional service always humbly thinks that he is not rendering any devotional service. He thinks that he is poor in devotional service and his body is material. On the other hand, those known as sahajiyas foolishly think that their material bodies are transcendental. Because of this, they will always be bereft of the association of pure devotees, unless they cannot behave as Vaishnavas. Преданный, находящийся на высшем уровне преданного служения, всегда смиренно думает, что ничего не делает для Бога. Он считает, что у него нет никакой преданности и что его тело материально. С другой стороны, так называемые сахаджи глупо полагают, что их материальные тела стали духовными. Это лишает их возможности общения с чистым преданным, и потому они не могут вести себя, как подобает вайшнавам. Observing the defects of the sadhya. A lot of devotees say, they ask question like that. I don't think I'm doing anything. So, of course, you don't know if they're just saying that or they really feel that way, but that's a good sign. И мы часто слышим такую вещь от преданных, что они говорят, что вот я ничего не делаю. И, конечно, тяжело понять, если они действительно так чувствуют или они вот просто так как бы говорят. Но на самом деле, если они так себя чувствуют, то это очень хороший знак. But there are cases like myself where I'm really not doing anything. But it's just, so we never know for sure. If somebody's really advanced or they're really not doing anything. But we should always... Chanting is never... Chanting and... Go ahead. Sorry. Тяжело понять, в каком случае действительно человек так чувствует или когда он прикидывается. Devotional service, chanting, whatever you do it doesn't go in vain. Krishna is keeping track. Krishna knows. Но чем бы ни занимались, например, воспевание или чтение, эти все вещи, они не проходят мимо, они не уходят впустую, если мы их делаем, потому что Кришна их всегда отмечает, и Он всегда знает, что мы делали. Like I was reading yesterday, you have to be humble. That's the essence. И как мы читали вчера, что суть всего является того, что надо быть очень смиренными. That means respectful, not thinking you're great, but not being in this day and age. They have low self-esteem, which looks like humility, but that's not humility. И что это значит, быть смиренным? Это быть уважительным к другим, не думать, что я какой-то там великий.
Но в этот век есть такая другая проблема, это проблема очень низкой самооценки. И эта низкая самооценка, это не является смирением или кротостью. I think with low self-esteem, they're thinking nobody likes me, I don't fit in anywhere. But humility is like, I'm not, others are great. Especially real humility is thinking how great is Krishna and how great the other devotees are. And then being inspired by them to try to serve them. И низкая самооценка — это примерно что-то типа этого, когда человек думает, что меня никто не любит, никому я не нравлюсь, и я никуда не могу, никуда не подхожу, нигде мне нет места. А смиренный человек, он думает, какой великий Кришна, какие великие другие. И я очень вдохновлена примером других, как они служат, и я очень хочу тоже пробовать и пытаться служить им всем. Okay, Bhaktivinoda has sung as follows about the Sahajiyas. Ami Vaishnave Burihale Amani na Abami Pratishta Sahasi Vidaya Ushibe Aiba Niryayogami Nijeshestajani Chittari Dane Abe Manabara Te Shishyataba Takiya Sarvada Nalaiba Pujakara. Pardon my Bengali. If I think I'm a Vaishnava, I shall look forward to receiving respect from others. And if the desire for fame and reputation moves my heart, certainly I shall go to hell. By giving others the remnants of my food, I shall consider myself superior and shall be burdened with the weight of my life. Therefore, always remaining your surrendered disciple, and shall not accept worship from anyone else. Шрила Бхактивинод Такур, который видел все эти пороки сахаджи, в одной из песен, вошедших в книгу Кальяна Калпатару, пишет следующее. Если я возомнил себя вайшнавом, я стану требовать почтения от других. А когда стремление к славе и почету осквернит мое сердце, то я отправлюсь в ад. Раздавая другим остатки своей пищи, я стану считать себя лучше других, сгибаясь под бременем гордыни. Поэтому всегда оставаясь своим смиренным учеником, я не стану принимать почести ни от кого. What number was that? That is 173 at the bottom of the purple. Krishnadas Kaviraj is written in Antya-lila.4.122. Premara Sabhavayan, Premara Sambandha, Say Mane Krishna Morai, Nahi Prema Ganda. Wherever there is a relationship of love of Godhead, the natural symptom is that a devotee does not think himself a devotee, but always thinks he has not even a drop of love for Krishna. В связи с этим Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, тот преданный, которого связывает с Богом узы любви, никогда не считает себя преданным и думает, что у него нет даже капли любви к Кришне. Prakrita haile hato mara vapu nari supekshite Badra vastu jnana nahika prakrite. Even if your body were material, I still could not neglect it, for the material body should be considered neither good nor bad.
Даже если твое тело было бы материальным, и тогда я не стал бы им внушаться, ибо материальное тело не следует считать ни плохим, ни хорошим. Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, since you are a Vaishnava, your body is spiritual, not material. Therefore, you should not consider this body to be subjected to superior or inferior quality. Moreover, I am a sannyasi. Therefore, even if your body were material, the sannyasi should see no distinction between a good body and a bad body. Комментарий. Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами, поскольку ты вайшнав, твое тело духовно, а не материально. Поэтому к нему неприложимо понятие о плохом или хорошем. Более того, я саньяси, поэтому даже если бы твое тело было материальным, саньяси не полагается видеть различия между хорошим телом и плохим. Также это относится к нашему собственному телу. Не надо разделять его и категоризировать, оно хорошее или плохое. Потому что все материальные тела, по сути, они плохие, но их можно использовать для благого дела. Потому что само по себе тело, оно полно разных болезней, из него исходят разные вещи. В любой момент можно погибнуть в этом теле, оно может погибнуть. Not everybody, not people die only from COVID. Some people die in their sleep and nobody can ever figure out what killed them. Потому что люди, они умирают не только там от этого вируса, они также умирают просто во сне, и никто даже не может понять, почему это произошло. Может быть, землетрясение или крушение самолета, 1001 причина. But it's inevitable. Но это невозможно, это неизбежно. So while we have some control over it, we want to use it for spreading the holy name. That's what Prabhupada is stressing. И пока у нас есть хоть какая-то степень контроля над этим телом, то нам нужно использовать его для распространения этого послания. Это то, на чем делает ударение Шрила Прабхупада. Some people would think that, oh, you're trying to tell people to follow your religion. You're puffed up, but actually that's humble, because that's what the Lord wants. Некоторые люди, они говорят, да, вы просто хотите, чтобы мы следовали по вашему пути, за вашей религией, это вы слишком гордецы большие, но на самом деле это не гордость, на самом деле это смирение, потому что такова воля Бога, и мы стараемся ее выполнять. And a devotee is not, saying I am great, he's saying Krishna is great. И преданный никогда не говорит «я великий», преданный всегда говорит, что Кришна велик. So today is the first day of the swing festival, right? Jagannatha. Сегодня первый день фестиваля качель Джаганнатха. I remember every temple in Vrindavan has a swing outside, I think. Я помню, что во Вриндаване в каждом храме они выставляют качели. I don't know if I was ever there at that time, but I heard about it. I heard it's one of the biggest festivals of the year, and it lasts 14 days or something. More than... И я не уверена, что я лично был в это время во Вриндаване, но я слышала, что это один из самых больших фестивалей, он длится много дней. Vrindavan is always something. Во Вриндаване всегда что-то происходит. So somebody put a little video of the Parikramma path this morning. People doing Parikramma, but not like ordinary Ekadasi. It's just rush. И кто-то выставил сегодня видео, кусочек парикрамы. Видно, что люди делают парикраму, но это не так, как в обычные дни. Okay, 175. Kim Badram, Kim Abhadram, Va, Dvaitasya, Vastuna, Yat, Vachoditam, Chad Anritam,
manasa dhyatam eva cha. Anything not conceived in relation to Krishna should be considered to be illusion, maya. None of the illusions uttered by words or conceived by the mind are factual. Because illusion is not factual, there's no distinction between what we think is good and what we think is bad. When we speak of the absolute truth, such speculations do not apply. Все, что не воспринимается нами в связи с Кришной, следует считать иллюзией. Ни одна из иллюзий, созданных речью или мыслью, не является реальностью. А поскольку в иллюзии нет истины, все, что мы считаем хорошо, и все, что считаем плохим, ничем не отличаются друг от друга. К абсолютной истине подобные измышления не имеют никакого отношения. That's an interesting one, huh? Это очень интересная стих. Information. There's so much of that here. Because it's illusory, then judging it good or bad doesn't make any sense because it's illusory. It's not real. Поэтому судить что-либо, что является иллюзорным, оно абсолютно бессмысленно, потому что оно уже нереально, то в этом никакого смысла нет. This is from Srimad Bhagavatam 11:28-4. Это из Шримад Бхагаватам 11:28-4. Vaite Bhadra Bhadra Gyana Sabha Manodama E Bala E Manda E Sabha Brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore, saying this is good and this is bad is all a mistake. В материальном мире все понятия о плохом и хорошем являются лишь плодом воображения, поэтому говоря, это плохо, это хорошо, мы просто заблуждаемся. Therefore, Krishna, the Supreme Personality of God, is the absolute truth, ever existing in different varieties of energies. When one is absorbed in the illusory energy of Krishna and cannot understand Krishna, one cannot ascertain what is good for him and what is bad. Conceptions of good and bad are all imaginations and mental speculations. When one forgets that he is an eternal servant of Krishna and wants to enjoy the material world through different plans, at that time he distinguishes between material plans that are good and those that are bad. Actually, they're all false. Комментарий. Кришна, Верховная Личность Бога, является абсолютной истиной, вечно вмещающей в себя различные энергии. Тот, кто поглощен иллюзорной энергией Кришны и не понимает Кришну, не способен разобраться, что хорошо для него, а что плохо. Понятие о хорошем и плохом – это плод нашего воображения или просто измышления. У того, кто забыл о том, что он вечный слуга Кришны, возникает желание наслаждаться материальным миром, строя всевозможные планы. В этот момент одни перспективы начинают казаться ему хорошими, а другие плохими. В действительности же и то, и другое одинаково иллюзорно. Krishna says in the Gita, Agama Payano Nityas Samstitikshva Shavarata Sitoshna Sukha Dukkada. This heat, cold, happiness, just all mental concoction, because what you feel cold, I might feel hot. What I think is good, someone else thinks is bad. So it's all false. Поэтому мы знаем, что в Бхагавад-гите Кришна говорит, что лето сменяется зимой, есть жара, холод, хорошо, плохо. И все это является умозрительными заключениями в соответствии с восприятием каждого, потому что то, что для одного жарко, для другого может быть холодно.
Right. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is ever existing in different varieties of energies. When one is absorbed in the illusory energy of Krishna and cannot understand Krishna, one cannot ascertain what is good for him and what is bad. Conceptions of good and bad are all like imaginations of mental speculations. When one forgets that he is the eternal servant of Krishna, he wants to enjoy the material world through different plans. At that time, he distinguishes between material plans that are good and those that are bad. Actually, however, they're all false. Тот, кто поглощен иллюзорной энергией Кришны и не понимает Кришну, не способен разобраться, что хорошо для него и что плохо. Понятие о хорошем и плохом – это плод нашего воображения или просто измышления. У того, кто забыл о том, что он вечный слуга Кришны, возникает желание наслаждаться материальным миром, строя всевозможные планы. В этот момент одни перспективы начинают казаться ему хорошими, а другие плохими. В действительности же и то, и другое одинаково иллюзорно. Vidya vinaya sampane brahmane gavihastini shuni chaiva sapake cha pandita samadarshina. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Это Бхагавад-гита 5.18. This is a quotation from the Bhagavad Gita 5.18. 5.18. Jnana vijnana chittatma kutasto vichitendriya yukte yukte yogi samalostrashna. One who is fully satisfied in knowledge, obtained and practically applied in life, who is always determined and fixed in his spiritual position, who completely controls his senses, and who sees pebbles, stones, and gold on the same level, is understood to be a perfect yogi. Человек, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считая осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Amita sannyasi amara samadrishti dharma chandana ankete amara jnana hayatsana. Since I am in the renounced order, my duty is to make no distinctions and be equal to it. My knowledge must be equally disposed with sandalwood and dirty wood. Поскольку я отрекся от мира, моя обязанность не делать различий и одинаково относиться ко всему в этом мире. В моем восприятии сандаловая паста и грязь должны находиться на одном уровне. It is the duty of a sannyasi, a person in renounced order, to be always equipoised, and that is also the duty of a learned man and a Vaishnava. A Vaishnava, a sannyasi, or a learned person, has no conception of the material world. In other words, he has no conception of anything materially important. He has no desire to use sandalwood pulp for sense gratification, nor does sense gratification make him hate mud. Acceptance and rejection of material things is not the concern of a sannyasi. Vaishnava is a learned person. An advanced devotee has no desire to enjoy or reject anything. His only duty is to accept whatever is favorable for the advancement of Krishna consciousness. Комментарий. Обязанности саньяси человек, отрекшегося от мира, быть всегда невозмутимым и беспристрастным. Это также входит в обязанности любого ученого человека или вайшнава. Вайшнав, саньяси или ученый, человек не воспринимает материальный мир серьезно. Иными словами, он не придает
значения ничему материальному. Он не испытывает желания использовать сандаловую пасту для своего удовольствия. Подобно этому чувственные потребности не заставляют его испытывать отвращение к грязи. Саньяси, вайшнав или просто ученый человек не испытывают приязни или неприязни ни к чему материальному. Настоящий преданный не имеет желания наслаждаться одним или отвергать другое. Единственная его обязанность — принимать то, что помогает развивать сознание Кришны. A Vaishnav should be indifferent to material enjoyment and renunciation and should always hanker for the spiritual life of rendering service to the Lord. Вайшнаву следует быть безразличным к материальному наслаждениям и отречению от мира и всегда стремиться к духовной жизни и служению Богу. Elagi toma tyage karitena yuyaya vinabudi kariyadi nija dharma yaya. For this reason I cannot reject you. If I hated you, I would deviate from my occupational duty. По этой причине я не могу тебя отвергнуть. Если бы я испытывал к тебе отвращение, я нарушил бы свои обеты. Haridasakai Prabhu ye kahila tumi e baya pratarana nahi mani ami. My dear Haridas said, my dear Lord, what you have spoken deals with external formalities. I do not accept it. Харидас сказал: дорогой Господь, сказанное тобой касается только внешней стороны вещей, это неприемлемо для меня. Ama saba adame ye kariyacha angikara dina dayalu guna tomara tahate prachara. My Lord, we are all fallen, but you have accepted us as your attribute of being merciful to the fallen. This is well known all over the world. Мой Господь, мы падшие, но Ты очень милостив к падшим. Это Твое неизменное качество. Только поэтому Ты принял нас. Все в мире знают об этом. Prabhu Hasi Kahe Shuna Haridasa Sanatana Tatvata Kahi Toma Vishaye Yaiche Moramana. Chaitanya smiled and said, listen, Haridas and Sanatana. I am speaking the truth about how my mind is attached to you. Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: послушайте, Харидас и Санатана, я говорю сущую правду о моей привязанности к вам. Kumare Lalya Apanake Lalaka Abhimana Lalakara Lalye Nahi Dosha Parikana. My dear Haridas and Sanatana, think of you as my little boys, to be maintained by me. The maintainer never takes seriously any faults of the maintained. Мои дорогие Харидасы Санатана, я считаю вас своими маленькими детьми, находящимися под моей опекой. Опекун никогда не принимает всерьез недостатки опекаемых. When the father maintains a child, and the child is maintained by the father never takes seriously the faults of the child, even if they actually are faults. Father does not mind them. Комментарий. Заботливый отец никогда не принимает всерьез недостатки своего ребенка. Даже если у сына есть какие-то недостатки, отец не обращает на них внимания. Sorry.
Apanare haya mora amanya samana toma sabare karon muni balaka abhimana. I always think of myself as deserving no respect. Because of affection, I always considered to be like little children. Я всегда считаю себя недостойным почтения, но из любви к вам всегда считаю вас своими маленькими детьми. Matara yaiche balakara ameja lage gaya vina nahi janme ara maha sukha paya. When a child passes stool and urine that touch the body of the mother never hates the child. On the contrary, she takes much pleasure in cleansing him. Когда ребенок мочится и испражняется на свою мать, она не испытывает отвращения, напротив, ей доставляет большое удовольствие убирать за ним. Lalya meja lalakara chandana samabhaya sanatanera klede amara vinana upajaya. Stool and urine of the mother feel like sandalwood pulp to the mother. Similarly, when the foul moisture oozing from the sores of Sanatan touches my body, I have no hatred for him. Моча и кал ребенка для его матери все равно, что сандаловая паста, подобно этому, когда гной, сочащийся из ясна на теле санаты, не попадает на меня, я не чувствую никакого отвращения. I've said before, I remember when my baby sister and I watched my mother changing the diapers. Я как-то уже упоминала, я помню, как моей младшей сестренке мама меняла подгузник. And, you know, she was just enjoying it like anything, just so happy. И она так наслаждалась этим процессом, она была очень счастлива это делать. Others empowered like that. I saw my father once was trying to do it, and he almost vomiting. He couldn't stand it. Я помню, как-то раз отец попытался поменять подгузник моей младшей сестре, и он просто не смог это сделать, его чуть не вырвало. Not that he didn't love the baby, but it's just not that women are. Это не то, что он не любил ребенка, он его любил, просто женщины, они особенно уполномочены. There are differences between men and women. Потому что есть различия между женщинами и мужчинами. Like that one conversation with Prabhupada, she kept saying, do you think women are inferior because they're supposed to be subordinate? И была одна длительная беседа между Прабхупадой и одной женщиной, и одна женщина говорила, что женщины, они в более низком положении, потому что они должны быть послушны мужчине. Prabhupada just kept saying, different. А Прабхупада все время ей отвечал, они не ниже, они другие, они отличаются. Just reading her, Prabhupada on the level, he doesn't rate something superior, a material body, superior or inferior. He just, И Прабхупада никогда не относился к материальным телам как что-то более вышестоящее или нижестоящее. Он к этому так никогда не относился. It's like your watch, you know, a wristwatch. It has so many different parts, and some are big, some are very tiny.
Знаете, как, скажем, часы, есть разные виды часов, есть большие, есть маленькие. But you can't say one is inferior and the other is superior. Because if you take any one of them out, it won't work. The watches? I guess, say better your iPhone. You know, if you open up, or any mobile phone, so many things are in there. И это был пример с часами, или можно взять пример с айфоном. И если мы разберем то или другое, то нам там столько всего внутри, нам тяжело понять, что лучше, а что хуже. But you can't say one piece is inferior or superior, because if you take any one of them out, it won't work anymore. И внутри телефона или часов, вот этот механизм, который внутри, мы не можем сказать или определить, какая из этих деталей, она выше и важнее, какая ниже и менее важнее, потому что если мы возьмем любую из деталей в этой конструкции, то весь телефон в конечном итоге перестанет из-за этого работать. So anyway, Prabhupada didn't judge any body superior or inferior. Так или иначе, суть заключается в том, что Прабхупада никогда не относился к какому-либо телу как к чему-то вышестоящему или нижестоящему, как что-то лучше или хуже. But we do acknowledge that they have different abilities. Что да, у каждого тела есть свои разные возможности и способности. Not all one, they're all the same. Не все одинаковые. Okay, Haridasakaya Tumi, Ishvara Daya Maya, Omara Gambira Vidaya, Gunjana Mahayaya. Haridas said, my dear sir, you are the Supreme Personality of Godhead and are most merciful toward us. No one can understand what is within your deeply affectionate heart. Харидас Такур сказал: "Но, господин, ты Верховный Господь, и ты очень добр к нам. Никто не в силах понять, что происходит в твоем бездонном сердце." Vasudeva Galat Kushti Tate Anga Kida Maya Tare Alingana Kaila Ana Sadaya. You embraced the leper Vasudeva, whose body was full of infected by worms. He was so kind that in spite of his condition, you embraced him. Ты обнял прокаженного Васудеву, чье тело кишело червями. Ты так милостив, что, невзирая на его болезнь, заключил его в свои объятия. Arangiya Kaila Tara Kandarpa Sama Anga Ujitena Pari Tomara Kripara Taranga. Lingana Kara Kara Kandarpa Sama Anga Ujitena Pari Tomara Kripara Taranga. By embracing him, you made his body as beautiful as that of Cupid. We cannot understand the waves of your mercy. Обняв его, ты сделал его тело таким же прекрасным, как тело Бога любви. Поистине непостижимы волны твоей милости. Prabhu Kahe Vaishnav Deha Prakrita Kabunaya Aprakrita Deha Bhaktyara Charananda Maya. Chaitanya Mahaprabhu said, the body of a devotee is never material. It is considered to be transcendental, full of spiritual bliss. Чайтанья Махапрабху сказал: тело преданного никогда не бывает материальным, оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства. Chaitanya Mahaprabhu is trying to convince Jagannatha Puri and Sanatana Goswami that a devotee whose life is dedicated to the service of the Lord is never in the material conception, because he always engages in the service of the Lord. His body is transcendental and full of spiritual bliss. One should never consider his body material, just as one should never consider the body of a deity
worshipped in the temple to remain a stone or wood. Actually, the deity is directly the Supreme Personality of Godhead without a doubt. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху убеждает здесь Харидаса Такура и Санатану Госвами в том, что на преданного, который посвятил свою жизнь служению Господу, не распространяются материальные представления. Благодаря тому, что он непрерывно служит Господу, его тело трансцендентно и исполнено любовного блаженства. Никогда не следует считать его тело материальным, подобно тому, как никогда не следует считать тело божества в храме каменным или деревянным. Божество — это сам Верховный Господь, в этом не может быть никаких сомнений. The injunctions of Padma Purana therefore state, Arche Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnava Jati Budi Yasyava Narakisa. That person is a resident of hell who considers the deity worshipped in the temple to be stone or wood, who considers a spiritual master an ordinary man, and who thinks that the body of a Vaishnava fully dedicated to the service of the Lord belongs to the material modes of nature. Поэтому в Падма Пуране говорится, тот, кто считает божество, которому поклоняются в храме камнем или куском дерева, кто считает духовного учителя обычным человеком, и кто думает, что тело Вайшнава, полностью посвятившегося служению Господу, подвластно гунам материальной природы, живет в аду. It's a tough one in our society. You know, there's a Russian devotee, there's an Indian devotee, there's a Chinese devotee. У нас есть склонность к этому в нашем движении, что мы любим распределять. Это русский преданный, это китайский преданный, это такой-то преданный. But, you know, they come from certain places. I guess we understand that. Но надо на самом деле понимать и видеть это таким образом, что этот преданный пришел из какого-то места. They're not Russians or Chinese, but they're from those different places and speak those languages. Они не русские или китайцы или американцы, они просто пришли из какого-то конкретного места. Diksha Kale Bhakta Kare Atma Samarpana Se Kale Krishna Tare Kare Atma Sama. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders to the service of the Lord, Krishna accepts him as good as himself. В момент посвящения, когда преданный полностью посвящается служению Господу, Кришна начинает считать его равным себе. So that's an important one. A lot of devotees, some, not a lot, but one new devotee just asked from Japan, like, we're chanting, why do we have to get initiated? И иногда преданные спрашивают, в основном новоприсоединившиеся, что зачем нужно получать инициацию, чтобы воспевать эти имена. Krishna accepts him to be good as himself. That's Krishna. So I can't believe he'd accept me like that. Krishna has vision. Krishna has vision way beyond our ability to perceive things. И тут говорится, что в момент посвящения, почему это важно, потому что Кришна начинает считать такого преданного равным себе. И это удивительно, что как он может принять, например, меня равного себе, как он это может видеть, но видение Кришны, оно превосходит все наши, даже все возможные наши представления. Он видит гораздо больше. So we need to see others like that, try to see people, other devotees the way Krishna sees them. И нам надо стараться видеть других таким образом, как Кришна и видит других. One more. Se deha kare tara chidananda maya prakrita dehe tanra
When a devotee's body is thus transformed into spiritual existence, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of the Lord. Момент посвящения, когда преданный полностью следующий стих. Когда тело преданного в процессе дикши преображается и становится духовным, он уже в трансцендентном теле служит лотосным стопам Господа. So, can you stop? Any inquiries? Any questions? Confusions? Мы сейчас остановимся, и есть ли какие-то вопросы, заключения, идеи? I have a small question, but it's just general about associates of Lord Chaitanya. That's all right. У меня есть общего характера вопрос про спутников Господа Чайтани. Я обратила внимание, что в основном все его близкие спутники — это именно манджари в духовном мире или Кришна-лиле. И я хотела спросить, а почему именно так? So I wanted to ask, I noticed that most of the close associates of Lord Chaitanya, they were manjaris in the spiritual world. So is there any reason to that? Why mostly all of the associates are manjaris? All the Goswamis are the manjaris. I have no idea why. They were getting special mercy. I think the Manjaris never contact Krishna. They just help Radharani. И я не знаю, но, возможно, манджари, они таким образом получают особую милость, потому что они никогда не служат Кришне лично, они всегда помогают Радхарани. So that could, I don't know. But many were cowherd boys also. И также есть очень много пастушков в его окружении. The cowherd boys were more Nityananda's associates. Пастушки, они больше были спутниками Нитянанды. But some went both ways. So I don't know, we can't say why Krishna does something. Тяжело понять, почему Кришна именно делает какие-то вещи определенным образом. But, like in a lot of the gopis, they were previously, in Ramachandra's pastimes. But then they had this desire to embrace, and if they couldn't with Ramachandra, they were sages. And then they became gopis and got trained up and could be with Krishna. So. Хотя мы знаем, что во времена Рамачандры там были мудрецы, которых было желание обнять Кришну, но они не могли это сделать, воплотить это желание в период Рамачандры, поэтому они воплотились у нас во Вриндаване в образе гопи и смогли реализовать свое желание. But the Manjaris are really the really great example of not wanting anything for themselves and only wanting to serve, complete humility. But most of the gopis are Manjaris. И манджари, они являются прекрасным примером того, что они не хотят ничего для себя. У них полное настроение смирения и служения. И это в основном все гопи так. Ramananda Roy is said to be, Vishaka, sometimes Lalita. They're more intimate. Рамананда Рой и иногда считаются Вишакой, Лалитой, и они более в близких отношениях. The Manjaris are in the spiritual. In Vrindavan Lila, they're not exactly Manjaris. Something else. Anyway, I don't know all the details of all these identities, all these ranks. Thank you.
Okay. Anyone else? Еще какие-то вопросы? Rikadara, you're home. Hi. Yes, Guru Maharaj. Today is Tisha B'Av. Как это сказать на английском? Today What? is like today is a day off due to some Jewish. Yes, Jewish temple was destroyed. Everybody doing feast. No, Fasting. not feast, fasting today. So no joke. By who? Some Romas or 2 times in same day. By Muslims or by who? No, it's before Muslims. It's Roman Empire. two times. Old. And so no job. Huh. It's like a mourning day. It's just an anniversary of that event. Huh? Yeah. And everyone fasting and the Kadashi today in Israel, so they get Sukriti. All right. Okay. Thank you, everybody, for coming along. Спасибо всем. I want to say, Gurudev, something. Yeah. I kind of reading this 2 days about humble consciousness, and I realized that it's just realization that I'm kind of hurt about this so many times, but this specific time when you read and this Chайтanьya-charitamrita, I kind of understand that without humble consciousness, there is no way of going further in spiritual life. And I think it's very important for me understanding. Thank you. Well, you're always humble. No, good. It's amazing, though, when I see you, I hardly recognize your face after that surgery ever since. It's like a whole bunch of just garbage fell off. Something. All over the world. And also Israel, which is the center of the world. The most influential country in the world. Харади говорит, что у нас очень много проповедей в мире, и особенно в самой главной центровой стране мира, Израиле, которая является просто пупом земли и влияет на все другие страны. Okay, so we can finish up. Thank you all very much. Spasiba. See you tomorrow. Guru Maharaj. Hear more nectar tomorrow that Lord Chaitanya really gets into. Завтра нас ждет еще больше нектара в чтении. Gurudev, tomorrow disappearance of Rupa Goswami. Oh, really? Right. Okay, thank you for reminding us. So get ready so you can tell us about Rupa Goswami studies. Okay? Подготовься завтра рассказать что-то о Рупе Госвами. Hare Krishna. Doram. Басу, скажи, Хариб. Харибол. Васу Харибол.